Yes, I did. ก็ขอแจ้งเพิ่มเติมนะคะในส่วนของคำถามนะคะว่าถ้าเกิดว่าใครมีคำถามเนี่ยก็ให้ยกมือนะคะบางครั้งเนี่ยคือคลาสของเราคือเริ่ม1 ทุ่มถึง2 ทุ่มแต่เวลามีคำถามเราก็จะยาวไปถึง2 ทุ่มครึ่งอะไรอย่างนี้ก็จะไม่อยากให้เลยมากนะคะแล้วถ้าเกิดใครคำถามอะไรไม่พอเนี่ยก็สามารถแชทมาบอกส่วนตัวได้หรือว่าเราจะถามในวันถัดไปได้นะคะก็ขอให้ยกมือไว้นะคะแล้วเดี๋ยวเราจะเรียกAnd if it is little later, probably some of us might not have been looking into the chat box, and also we'd like to apologize from the deepest core from our heart. ถ้าเกิดว่าคำถามไหนเราแบบไม่ได้ถามให้อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือตกหล่นไปก็ขอโทษด้วย So anybody who had any questions regarding previous chapters, you can please raise your hands from before, so that will be addressed today at the beginning of the question and answers session. อาจารย์ใครมีคำถามก็ให้ยกมือเลยนะคะเวลามาถึงในส่วนของคำถามปุ๊บเนี่ยก็ให้ยกมือบอกไว้เลย Thank you very much. Hare Krishna. Om Jnana-timirandasya Gyananjana Shalakaya Chaksurunmilitan Yena Tasmai Shri Gurave Namah Namo Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimati Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaur Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jai Srila Prabhupada Ki Jai. So today we're going on to chapter 15, Yoga of the Supreme Person, which is more commonly known as Purushottam Yoga. Сегодня мы продолжаем. 15 глава Пурушоттама йога, йога высшей личности, известная как Пурушоттама йога. The Supreme Personality of Godhead said, it is said that there is an imperishable banyan tree that has its roots upwards, excuse me, and its branches down, and whose leaves are the Vedic hymns. One who knows this tree is the knower of the Vedas. Начнем с первого текста. Верховный Господь сказал: Писания говорят о вечном дереве баньян, корни которого устремлены вверх, а ветви вниз, листья которого — ведические гимны. Знающий это дерево знает Веды. So, mentioned in the Sanskrit, the first line says Urva Mulam. Urva Mulam means the roots are up, and Adasakam, the branches are down. So, this is the opposite of what we would usually expect from a tree. На санскрите первая строка звучит так. Урдхвамулам означает то, корни которого устремлены вверх. И адхах. Шакхам — ветви, устремленные вниз. Такое описание является прямо противоположным нашим представлениям о дереве. So Lord Krishna is beginning this 15th chapter by giving this analogy of the banyan tree. Итак, Господь Кришна начинает от 15 главу, приводя эту аналогию дерева баньян. Archana? Krishna, Gurudev, I didn't hear you. Oh, my internet is unstable. We just had a heavy rainstorm here, so the internet is unstable a bit. I said, Lord Krishna is beginning this 15th chapter by giving an example of a banyan tree. Господь Кришна начинает эту 15 главу, приводя в пример дерево баньян. In the 14th chapter, yesterday, we heard about the three modes of material nature. В 14 главе вчера
Мы слушали о 3 гунах материальной природы. So now in this chapter, Lord Krishna is describing how we're all entangled in these 3 modes of nature. И в этой главе теперь Господь Кришна описывает, как мы запутываемся в этих 3 гунах материальной природы. It's like being in the middle, it's like being somewhere within this banyan tree. Это словно находиться на этом баньяновом дереве. The banyan tree grows very, very big, and nobody knows where it begins or where it ends. Баньяновое дерево вырастает очень-очень большим. Никто не знает, где его начало и где его конец. So it's mentioned here that the leaves of the tree are like the Vedic hymns. Здесь так упомянуто, что листья дерева — это ведические гимны. And one who knows this tree, he's the knower of the Vedas. И тот, кто знает это дерево, он знает Веды. So the position of the living entity is that we're somewhere in this tree and it's difficult to get free. Итак, положение живого существа где-то на этом дереве, и очень сложно освободиться. Where do we find a tree with the root up and the branches down? Где мы можем найти дерево, растущее корнями вверх и ветвями вниз? It's just like if we take somebody by the feet and we hold them up. We hold up their feet, so their feet are up and their head and arms are down. Это можно сравнить с тем, как мы берем кого-то за ноги и поднимаем вверх, то есть ноги вверху, а голова, руки находятся внизу. So we don't feel very comfortable like that. Не очень себя комфортно чувствуем в таком положении. So this is our position in the material world. Итак, это наше положение в материальном мире. We are just like this tree. Мы похожи на это дерево. The root is up. It means the higher planets, Brahma, Lord Brahma, they're up on the top of the tree. Мы подобны этому дереву. Корни вверху, это имеется в виду высшие планеты. На вершине дерева находится Господь Брахма. And this reflection of the tree, this tree, if you see a reflection of a real tree, you can see the same way. You can see the root up and the branches down when you see a reflection of a tree. Если вы посмотрите на отражение настоящего дерева, то вы обнаружите, что у отражения как раз-таки корни находятся вверху, а ветви внизу, когда вы смотрите на отражение дерева. The reflection of the tree is on the water. Отражение дерева в воде. In the same way, we're in this tree of material existence based on our desire. Таким же образом, и мы на этом дереве материального существования, которое держится на нашей желании. According to our desire and our qualification, we get a particular body somewhere in the tree. В соответствии с нашими желаниями и нашей квалификацией мы получаем определенные тела где-то на этом дереве. The higher living entities, like the demigods, they're in the top of the tree. Высшие живые существа, такие как полубоги, они
находится на вершине дерева. And the human beings are in the middle of the tree. Живые существа в человеческой форме жизни посередине этого дерева. And the lower living entities like the animals and the trees, they're in the bottom of the tree. И живые существа в низших формах жизни, животные, деревья, они у подножия этого дерева. So to get free of the tree, we have to cut our way out. Чтобы выбраться из этого дерева, мы должны прорубить себе путь. And we have to use the axe to cut the way out. The axe is knowledge. Мы должны использовать топор. Чтобы прорубить себе путь, мы должны использовать топор. Топор — это знание. And we have to have a... No, actually the axe is more detachment, and it's sharpened with knowledge. На самом деле топор — это больше отрешенность, отречение. Заточить его можно с помощью знаний. Yeah, the more we have knowledge, the sharper the axe will be, and the better, easier it is to cut our way out from that tree. Чем больше знаний у нас, тем острее топор. Тем легче срубить это дерево. So, we're going to tell you a story now about how people get attracted by the reflection. Сейчас мы расскажем вам историю о том, как люди привлекаются отражением. Right? We're saying the tree is like a reflection on the water. Мы видим дерево как отражение в воде. So the material world is like the reflection, and the spiritual world is the real tree. Материальный мир — это отражение, а духовный мир — это настоящее дерево. So there's a story about the one queen who had a beautiful necklace, very valuable, with many diamonds. Так, есть история о королеве, у которой было великолепное ожерелье с прекрасными бриллиантами. So one day, when she took the necklace off, somehow a monkey got in to the palace, and the monkey stole the necklace. И однажды, когда она сняла это ожерелье, пробралась во дворец обезьяны, и она украла это ожерелье. The monkey took the necklace away and went up in the tree with the necklace. Манки забрала ожерелье, забралась на дерево с этим ожерельем. So the queen was very upset, and she was very anxious to get the necklace back, and she asked everyone, all the citizens in the kingdom, please help me to get back this necklace. Эта королева была очень расстроена и очень хотела вернуть ожерелье. И спрашивала всех жителей, просила всех жителей своего королевства, пожалуйста, помогите мне вернуть ожерелье. So all the people in the kingdom, they all went looking for the necklace because she promised a good reward if somebody can find the necklace. Так все люди королевства стали искать это ожерелье, потому что она пообещала им хорошее вознаграждение. И тому, кто найдет ожерелье, она пообещала хорошее вознаграждение. So what happened was the people, you can see the bottom picture on the left, all the people are standing on the bridge, they're looking into the water. They could see the necklace in the water. И что же произошло дальше? Вы видите картинку в самом низу? Все люди стоят на мосту и смотрят в воду. Они видят ожерелье в воде. But when they went to try to get the necklace in the water, they couldn't get it.
Но когда они попытались достать это ожерелье из воды, они не смогли этого сделать. So there was a wise man, he told them, he said, that's only the reflection you're seeing in the water. И вот был один мудрый человек, и он им сказал, это просто отражение, то, что вы видите в воде. The necklace is up in the tree, and you're just seeing the reflection in the water. Ожерелье на самом деле находится на дереве, а вы видите его отражение в воде. So this is what happens. We are attracted by the reflection. We don't see the real world. We only see the reflection of the real world. Итак, вот что происходит. Мы привлечены отражением. Мы не видим настоящий мир. Мы видим только его отражение, отражение реального мира. The real world is the spiritual world. This material world is just the reflection. Настоящий мир — это духовный мир. Этот материальный мир — это просто его отражение. So Lord Krishna gives us this example in the beginning of the 15th chapter to help us to get detached from the material world. Итак, Господь Кришна дает нам этот пример в начале 15 главы, чтобы помочь нам развить отречение от материального мира. Okay, going ahead now, text number 8 and 9. Продолжаем тексты 8 и 9. Lord Krishna is giving knowledge. Господь Кришна дает знания. The living entity in the material world carries his different conceptions of life from one body to another, and as the air carries aroma, thus he takes one kind of body and again quits it to take another. Yeah? В материальном мире живое существо переносит свои представления о жизни подобно тому, как воздух переносит запахи. Так, получив одно материальное тело, оно затем оставляет его, чтобы получить другое. So if you look in the illustration, the picture there, you can see a caterpillar. Если вы посмотрите на иллюстрации, вы увидите гусеницу. And จะเห็นถึง and the caterpillar gradually changes and becomes a butterfly. Постепенно гусеница превращается в бабочку. In the same way, people, we carry a conception, we think about something, we have some idea in our mind, and it arranges for our next life. Таким же образом мы, сохраняя свои представления о жизни, мы думаем о чем-то. У нас есть какие-то идеи, мысли. Таким образом обеспечиваем себе следующую жизнь. The example was given, just like the air carries the aroma. Приводится пример, подобно тому, как воздух переносит запахи. When the air passes over the garbage, then it carries the smell of all the garbage. Если поток воздуха проходит мимо мусорки, то он переносит этот запах. And when the air passes over the rose garden, then it carries the aroma of all the flowers and the roses in the garden. Когда поток воздуха проходит над садом, где цветут розы, он переносит аромат роз. In the same way, our mind carries different ideas and thoughts about who we are. И таким же образом наш ум переносит различные идеи и мысли о том, кто мы есть. And in this way we get another body. И таким же образом получаем другое тело.
text number 9 says, the living entity, thus taking another gross body, obtains a certain type of ear, eye, tongue, nose, and sense of touch, which are grouped about the mind. He thus enjoys a particular set of sense В тексте 9 objects. говорится, войдя в новое грубое тело, живое существо получает новые уши, глаза, язык, нос и кожу, орган осязания. Все эти органы чувств расположены вокруг ума, и с их помощью живое существо наслаждается доступным им объектами чувств. Each and every living entity we enjoy, we have different kinds of senses. Some birds have very powerful eyes. They can see from very far away. Как живое существо у нас есть разные виды чувств. У некоторых птиц очень сильно развито чувство зрения. Они могут видеть очень далеко. We see the cat. Cat can see in the dark. Коты, например, могут видеть в темноте. And some animals have very powerful sense of hearing. They can hear even the smallest sound. Некоторые животные, у некоторых животных очень остро развито чувство слуха. Они могут услышать даже мельчайшие звуки. So according to our qualification, according to our activities in this life, we get particular kinds of senses in our next life. В соответствии с нашей квалификацией, нашей деятельностью в этой жизни, мы получаем определенные виды чувств в следующей жизни. Just like some people like the very nice smell of perfume, then they will put perfume on their body to have the Например, как very некоторым людям nice нравится smell. аромат духов, и они наносят этот аромат на свое тело. Она издает очень приятный запах. So there's a deer in the Himalayas, and that deer has a smell within its body. It can smell the perfume coming from inside its body. В Гималаях обитает олень, от тела которого исходит запах, и он может чувствовать этот запах, который исходит из его тела. So people who like that nice perfume smell, they may get the body like a deer, so that they can smell the perfume all the time. Люди, которые любят хороший парфюм, они могут получить тело оленя, чтобы ощущать этот аромат. Here you can see, in the center is the soul, and then the subtle body, the mind, and the intelligence, and the ego. Здесь вы можете видеть в центре это душа и тонкое тело, ум, разум и эго. And outside you have the gross body, the physical elements of the gross body made up of earth, water, fire, air, ether. Снаружи мы видим грубое тело, физические элементы грубого тела, которое состоит из земли, воды, огня, эфира и воздуха. So the subtle body carries the soul to the next life, and you get another. Тонкое тело переносит душу в следующую жизнь, и оно получает другое грубое тело. So we have three bodies. We have the physical body or the gross body. Вот так у нас три тела: физическое, And we have the subtle body. и тонкое тело.
And we have the spiritual body, the soul. А также духовное тело, душу мы имеем. So the soul is eternal, it's spiritual. It doesn't take birth and it doesn't die. Итак, душа вечная, она духовная. Она не рождается и не умирает. And the gross body, we give up one gross body, and then the subtle body goes with the soul to make the next body. А грубое тело умирает одно грубое тело, тонкое тело с душой переходит в другое грубое тело. Just, okay, we'll go ahead. Text number 12 to 13. The splendor of the sun, which dissipates the darkness of this whole world, comes from me, and the splendor of the moon and the splendor of fire are also from me. 12 текст, 12 по 13. Сияние солнца, рассеивающее царящую в этом мире тьму, исходит от меня, и от меня же исходит свет луны и огня. So Krishna is describing how he maintains this whole material world. Это Кришна описывает, как он поддерживает весь материальный мир. The light of the sun and the light of the moon, this is Krishna's energy. Свет солнца и луны — это энергия So Кришны. this is Brahman. Brahman is the energy of Krishna. Так это Брахман. Брахман — это энергия Кришны. And we see the sun giving light every day, so much heat, so much light every day. And for many, many millions of years it's been giving light. Когда мы видим солнце, которое светит каждый день так много тепла и света, многие миллионы лет оно всегда дарит The sun свет. never goes out. It never has a power problem. It's always there, and it's always giving heat and light. У солнца нет проблем с энергией, оно всегда дает тепло и свет. Оно никогда не гаснет. So this heat of the sun, light of the sun comes from Krishna. Это тепло солнца исходит из Кришны. If we didn't have the sun and the moon, this whole planet would just be dark, a darkness place. That would be terrible. Если бы не было солнца и луны, вся эта планета погрузилась бы во тьму. And fire is also so important, because from fire we get heat and warmth. И огонь также очень важен, потому что из огня мы получаем тепло и жар. We use fire for cooking our food. When we want to eat, we have to cook, and we use the fire to cook. Мы используем огонь, чтобы приготовить пищу. Когда мы хотим есть, нам нужно готовить. И мы используем огонь, чтобы приготовить что-то. And fire is used to create energy, like electricity. И также огонь используется, чтобы выработать энергию электричества, например. So these things all come from Krishna. Все эти вещи исходят из Кришны. Then text number 13, Krishna says, I enter into each planet, and by my energy they stay in orbit. I become the moon, and thereby supply the juice of life to all vegetables. В 13 тексте Кришна говорит: «Я вхожу в каждую из планет, и, удерживаемые моей энергией, они остаются на своих орбитах. Я становлюсь луной и питаю жизненными соками все растения». So we see in the universe there are so many planets. They're all floating in space.
Мы видим, что во Вселенной очень много планет, и они все парят в воздухе, в пространстве космическом. If we pick up some sand in our hand and hold some sand in our hand and then open our hand, and then the sand will all fall to the ground. Если мы возьмем в руку пригоршню пыли, пока мы ее держим, она не падает на землю. Но стоит нам бросить ее в воздух, как она упадет вниз. We cannot keep even some grains of sand to float in space. Мы даже не можем сделать так, чтобы горстка песка парила в But воздухе. Lord Krishna can keep all the planets floating in space. Но Господь Кришна может удерживать все планеты, сделать так, чтобы они парили в воздухе, в космическом пространстве. There's a famous person in the history, in the Greek history. His name was Atlas. В греческой истории есть знаменитый человек, его звали Атлас. So he was very powerful, very strong. He had a big, huge, strong body. So he was picking up the Earth planet, but you could see it was very heavy for him. It was very difficult to pick up even one planet. Он был очень могущественный и сильный. У него было крепкое тело. Он мог поднять планету Землю. Но для него это было очень сложно. Даже одну планету поднять. But Lord Krishna keeps all the planets floating in space just by his own inconceivable power. Но Господь Кришна своей непостижимой энергией поддерживает все планеты в космическом пространстве. And then Krishna also provides the juice, which goes in the special taste of the juice which is there in all vegetables. И точно так же Он питает соками все растения и продает фруктам и овощам их вкус. Yeah, we grow the vegetables in the garden, and the moonlight gives off special rays, and these rays go in, they make the juice in vegetables, make vegetables so tasty because they get the light from the Мы moon. выращиваем овощи в садах, и лунный свет дает специальные лучи, выделяет специальные лучи, которые питают соком овощи, и поэтому они становятся такими вкусными, потому что они получают лунный свет. So, of course, we're vegetarian. Vegetables are so important for us. So Krishna maintains us by giving us so many varieties of vegetables with nice taste. Конечно, мы вегетарианцы, и овощи очень важны для нас в нашем рационе. И Кришна поддерживает нас, давая нам такое разнообразие овощей, такое разнообразие очень вкусных овощей. Text number 14. Krishna says, I am the fire of digestion in the bodies of all living entities, and I join with the air of life, outgoing and incoming, to digest the four kinds of food stuff. Текст 14. Кришна говорит, я огонь пищеварения в телах всех живых существ, и вместе с входящим в тело и выходящим из него воздухом я помогаю живым существам переваривать пищу 4 видов. So, when we eat food, we have to have the power to digest the food. That's the fire of digestion, and that comes from Krishna. Принимаем пищу, нам нужна энергия, чтобы переварить эту пищу. Называется огонь пищеварения, и также она исходит из Кришны. If we don't have good digestion, we won't be able to eat, or we won't be able to digest the food properly. Если у нас плохое пищеварение, мы не сможем есть, мы не сможем переваривать нужным образом еду. So Krishna provides that fire of digestion so that we can have a good appetite. Так Кришна
обеспечивает нас огнем пищеварения, чтобы у нас был хороший аппетит. Krishna also says there's a special air of life which helps us to digest 4 kinds of foodstuff. И Кришна также говорит, есть специальный воздух, который помогает переваривать пищу 4 видов. Right, there are 4 kinds of foodstuff. Food which is licked, chewed, swallowed and sucked. Пищу 4 видов, которую лижут, жуют, сосут и пьют. So Lord Krishna arranges the air in our bodies just so that we can digest these different kinds of food. Так Господь Кришна организует, обеспечивает нас воздухом в нашем теле, чтобы мы могли переваривать эту пищу 4 видов. We see how Krishna is taking so much care of us. He's maintaining us, just like a father. He's providing Мы видим, everything. как сильно Кришна нас заботится. Он поддерживает нас, как Отец. Он обеспечивает нас всем. So we are hearing how Krishna is acting through the Brahman potency. Now we're going to hear about how Так Krishna мы as видим, как Кришна Paramatma acts. действует через энергию Брахмана. Теперь мы услышим, как Кришна действует как Параматма. This is text number 15. A famous verse. Sarvasya jaham hridisani visto matasmritir dhyanam apohanam cha vidaischa sarve raham eva vidyo vedanta krit veda vid eva chaham. Lord Krishna says, I am seated in everyone's heart, and from me comes remembrance, knowledge and forgetfulness. By all the Vedas I am to be known. Indeed, I am the compiler of Vedanta, and I am the knower of the Vedas. Текст номер 15. Очень знаменитый стих. Господь Кришна говорит: «Я пребываю в сердце каждого, и от меня исходит память, знание и забвение. Цель изучения всех вед — постичь меня. Я истинный составитель Веданты и знаток вед». So Lord Krishna describes, he's the Paramatma, he's in everyone's heart. Господь Кришна описывает здесь Параматму, который пребывает в сердцах каждого. And as the Super Soul, Krishna provides. He acts in different ways. For some people, he will give knowledge. Can you hear me okay? Yes, Gurudev. For some people, he will give knowledge. He'll help them to remember about their past life, or who they are, and why they're here. И как сфера души, Кришна проявляется разными способами. Для кому-то он дает знания, помогает им помнить и в прошлой жизни, кем они являются и почему они здесь. He will help them to understand the nature of the material world, their duty here. Он помогает им понять природу материального мира и в чем заключается их долг. He tells us from the heart, do this, don't do that. И из сердца он говорит им: поступай так или не делай этого. And for some people, he lets them forget. He lets them forget about everything, about what happened in the past, and the suffering they had, and the problems they had. He will let them forget.
so that they can enjoy. Некоторым людям он позволяет забыть им все แต่สำหรับ о บาง том, ค что น произошло в ก็ прошлом. พระองค์ก็จะให้ทรงให้ความลืมไปก็คือให้ลืมว่าในอดีตชาติเคยเจอปัญหาเคยเป็นอะไรมาบ้างเพื่อที่เขาเนี่ยจะสามารถมีความสุขกับชีวิตต่อไปข้างหน้า Все страдания, проблемы, которые у них были, они все это забывают, чтобы они могли наслаждаться больше. Lord Krishna also says, by all the Vedas I am to be known. Господь Кришна также говорит, меня можно познать с помощью вед. So the purpose of studying the Vedas is to come to know Krishna. И цель изучения вед — это постичь Кришну. And Krishna said, I am the compiler of the Vedas, I'm compiler of Vedanta. Actually, the Vedanta was written by Vyasadeva, but Vyasadeva is incarnation, he's incarnation of Krishna. И Кришна говорит, я составитель всех вед, составитель Веданты. Веданта была записана Вьясадевой, но Вьясадева — это инкарнация Кришны. So Krishna empowered Vyasadeva to write the Vedas, to write the Vedanta rather, Vedanta. Vedanta is the summary of the Vedas. Это Кришна наделил Вьясадеву полномочиями написать Веданту. Веданта — это вывод всех вед. Veda means knowledge and Vedanta means the end of knowledge. So the end of knowledge is to know Krishna. Веда означает знание, Веданта означает цель знания. И цель знания — это узнать, постичь Кришну. So in this way Lord Krishna describes how as a Paramatma he is helping, is arranging to maintain everything in material world. Таким образом, Господь Кришна описывает, как Он, как в качестве Параматмы, Он помогает поддерживать все в материальном мире. We'll go on to text 19. Whoever knows me as the Supreme Personality of Godhead, without doubting, is the knower of everything. He therefore engages himself in full devotional service to me, O son of Bharat. Переходим к тексту 19. Тот, кто непоколебимо уверен в том, что я Верховная Личность Бога, познал все. Такой человек, а потом Параты, целиком посвящает себя преданному служению мне. So, you can see in the picture here, there's a crow and it's eating the palm fruit. На картинке вы видите ворона, который ест плоды с пальмы. So, people often ask the question, how did we get here in this material world? How did we come here? Обычно люди задают вопрос, как мы попали сюда, в этот материальный мир, почему мы здесь оказались. I want to know, where did we fall from? Я хочу знать, откуда мы пришли. Did we come from the spiritual world? Мы пришли из духовного мира. So Prabhupada would give the example about the crow and the palm fruit. Прабхупада приводит пример ворона и плода пальмы. And he tells about how that bird, the crow, lands on the palm fruit. And when he lands on the tree, palm fruit, the fruit falls on the ground. Он рассказывает о том, как эта птица-ворон села на пальму, и когда она на нее села, с нее упал плод.
So some people argue, oh, the fruit fell because the bird landed on the tree, so it caused the fruit to fall. Некоторые люди спорят. Фрукт упал, потому что ворона села на пальму, поэтому спровоцировала падение плода. And someone else said, no, the fruit was ripe, so the ripe fruit it fell on the ground because it was ripe. Другие говорят нет. Они говорят, что так как плод созрел, пришло ему время упасть, поэтому он упал. Archana, you can't hear me? Archana? Gurudev. Archana, can you hear me? Archana, Hare Krishna. She has an internet problem. Oh, she has an internet problem. I thought it was me. Okay. Anyone else? Kanupriya Mataji, are you there? To translate into Thai. Anyone else can translate? Sumaduri Mataji, are you free? What should we do, Maharaj? Should we continue? Yeah, maybe you do Nepali translation. Yeah, I'm doing it, Maharaj. Oh, that's going on, eh? Yeah. Okay. Okay, so I'm telling the story about the fruit, the tall fruit. People are arguing, why did the fruit fall? Somebody said it fell because the crow landed on the tree, and another person said the fruit fell because it was ripe. But the intelligent person will just come and eat the fruit. Why worry about why the fruit fell? And in the same way, people ask... เสร็จทีนี้นะคะ Gurudev, I'm back. Okay, go ahead. Так я рассказывала историю о фрукте пальмы, который растет на пальме. Это индийская пальма. И он упал, этот плод. Кто-то говорит, упал он потому, что ворона села на пальму. Другие говорят, он упал потому, что он был спелым. Но разумные люди просто придут и съедят этот плод. Зачем спорить о том, почему он упал? So the same way, we don't worry about where we came from, when we fell, how long we've been here. We don't worry. We just want to get out from the material world and go back to Godhead. И таким же образом мы не беспокоимся о том, откуда мы пришли, откуда мы упали, как долго мы здесь находимся. Мы просто хотим выбраться. Мы хотим выбраться из материального мира и вернуться обратно к Господу. So Lord Krishna said, if we know Krishna, understand Krishna as the personality of Godhead, the supreme personality of Godhead, without doubt, then we know everything. We don't need to know anything else. Познать Кришну как верховную личность Бога, без сомнения. Если мы это сделаем, тогда мы поймем все. Больше нам ничего другого знать не нужно. And if we know Krishna like that, then we will also engage in His service. Если мы познаем Кришну таким образом, тогда мы будем вовлечены в служение Ему. So here's the last verse, text number 20. This is the most confidential part of the Vedic scriptures, O sinless one, and it is based, and it is disclosed now by me. Whoever understands this will become wise, and his endeavors will know perfection. И последний стих, текст 20. О безгрешный, я открыл тебе самую сокровенную часть вед. Тот, кто сумеет постичь ее смысл, обретет мудрость, и его труды приведут его к совершенству. So Srila Prabhupada
picks up on the point that Krishna describes Arjuna as being sinless. And he said this is an important qualification for devotional service. Так Шрила Прабхупада подчеркивает здесь, что Кришна называет Арджуну безгрешным. И это важная квалификация для того, чтобы заниматься преданным служением. If we want to engage in Krishna's service, we have to be free from all sinful reactions. Если мы хотим быть вовлечены в служение Кришне, мы должны быть свободны от всех греховных реакций. So we want to be very careful to strictly follow Krishna conscious principles, to stay to do good sadhana and avoid any activities which are not connected with Krishna. Мы должны быть очень внимательными, чтобы строго следовать принципам сознания Кришны, строго следовать садхане и избегать такую деятельность, которая не связана с Кришной. So Krishna said, if we do this, then we are wise, and everything we do, all of our endeavors will be perfect. Кришна говорит, если мы будем этому следовать, то обретем мудрость, и труды приведут к совершенству. So this is the final verse of chapter 15, Yoga Purushottam. Это последний стих 15 главы Пурушоттама йога. The first 5 verses of the chapter were about the weakness of heart, meaning the attachment to sense gratification and to material Первые pleasures. 5 стихов этой главы были о слабости сердца. Означает привязанность к чувственным наслаждениям, материального удовольствия. That's the first 5 verses, and then from verse number 6 to the end, text number 20, Lord Krishna is describing the yoga of the Supreme Person, Yoga Purushottam. С 6 стиха по 20, где Кришна описывает йогу Верховной Личности, йогу Пурушоттама йогу. So here's a nice verse from Bhakti Rasamrita Sindhu. Smartavyam satatam vishnur vishmartavya najatuchit sarve vidi nishedashur etayoreva kinkaraha. One should always remember Vishnu and never forget him. All injunctions and prohibitions are based upon these two principles. Вот еще хороший стих из Бхакти Расамрита Синдху. Кришна — источник Господа Вишну. Надо всегда помнить о нем и не забывать его ни при каких обстоятельствах. Все предписания и запреты, упомянутые в шастрах, должны служить этим двум принципам. So we have to remember, we have to train ourselves to remember Vishnu. Мы должны помнить, мы должны тренироваться и помнить Вишну. We have to train the mind to remember Krishna. Мы должны тренировать свой ум, помнить Кришну. We should remember Krishna. Мы должны помнить Кришну. And never. So how to do that? Simply by chanting the holy name, by chanting Hare Krishna. You can always remember Krishna. Никогда его не забывать. Как это сделать? Просто повторяя святые имена, повторяя Харе Кришна. Мы всегда сможем памятовать о нем, о Кришне.
Srila Prabhupada ki jai. Шапрапад ки джай. Okay, we'll go ahead. Questions? Есть ли какие-то Any вопросы? questions today? คำถามค่ะเราจะไปในส่วนของคำถามแล้วนะคะจะมีคำถาม Hare Krishna, Guru Maharaj, Dhanavad Pranam, please accept my humble obeisances. อาจารย์พี่มีความสงสัยค่ะ ในบทเนี้ยได้กล่าวถึงว่าเหมือนกับกฤษณะเนี่ยบางทีให้เราลืมหรือว่าให้เราจำบางอย่าง แล้วกับคนที่ได้รับร่างใหม่หรือกลับมาเกิดในชาติใหม่แล้ว แต่ว่ายังระลึกเหตุการณ์ในชาติก่อนได้ เป็นเพราะอะไรกฤษณะถึงให้เขาจำได้อะค่ะหรือเขามีเหตุผลอะไรไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยากให้กุรุมหาราชอธิบายถึงกลไกนี้ว่าทำไมบางคนจำได้บางคนจำได้ หรือบางคนอาจจะระลึกถึงเหตุการณ์บางอย่างที่เคยทำมาก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเข้าใจพี่ไหมโอเคค่ะขอบคุณค่ะฮริพิช เข้าใจ So this is a question from Shaya Mataji. She said that when Krishna explained that he gives the remembrance and also forgetfulness. So why some people they can still remember their past life? Вопрос от Махараджи Шая. Когда Кришна объясняет, что он дает память забвения, почему же тогда все-таки есть люди, которые помнят свои прошлые жизни? Зачем Кришна оставляет им память о прошлых жизнях? В чем причина? Well, we don't really have a clear answer to that question, why some people remember their past life. But we see in Srimad Bhagavatam, we see the pastime of Jad Bharat, that Bharat Maharaj was the king, and then he left everything, gave up everything, went to the mountains. But while he was in the mountains, he got attached to a deer, and he forgot about his meditation and his renunciation, and he got involved with taking care of the deer, a little deer, and so somehow he had an accident. Нет ясного ответа на вопрос, почему Кришна оставляет некоторым людям, сохраняет некоторым людям память о прошлых жизнях. Но в Шримад Бхагаватам мы видим жизнь Джада Бхараты. Бхарат Махарадж был царем, и затем он оставил все и ушел в горы. И когда он был в горах, пребывал в горах, он привязался к оленю. И он забыл о своей медитации, о своем отречении. Он вовлекся в заботу об этом олене. Но произошел несчастный случай, он сорвался с обрыва и стал оленем в своей следующей жизни. И он помнил свою прошлую жизнь. Он помнил, что он был царем, а потом отрекся от всего, ушел в Гималаи, а сейчас получил тело оленя. Он помнил об этом. So he got the remembrance because it was to help him to be more careful, not to deviate from his spiritual practice. Так память у него сохранилась, потому что это помогло ему быть внимательнее, не отклоняться от своей духовной практики. We see, in general, most people don't remember their past life because it would affect their enjoyment. They wouldn't be able to enjoy this life if they remembered their last life. Мы видим, что в основном люди не помнят свои прошлые жизни, так как если они будут помнить свою прошлую жизнь, они не смогут наслаждаться в этой жизни. We see some young children, they can remember their previous life, but once they grow up a little bit, they forget everything. Мы видим, как маленькие дети могут помнить свои прошлые жизни, но как только они чуть-чуть подрастают, они все забывают. But Bharat Maharaj,
he became the deer, and then next life he took birth in a Brahmana family, and he remembered. Но Махарадж Бхарата, он родился оленем, и в следующей жизни он родился в семье Брахмана. И также он помнил, что с ним произошло в прошлом. So it's by special mercy of Krishna that one is given memory of the past life, and then we're more careful what we do in this life. И так только по особой милости Кришны кому-то дается память, кто-то может помнить свои прошлые жизни и быть более внимательным к тому, какие поступки он совершает в этой жизни. When we remember about the past lives, then we'll be much more careful to do good in this life and to prepare for a better next life. Когда мы помним свои прошлые жизни, тогда мы становимся более внимательными к тому, чтобы совершать в этой жизни хорошие поступки и готовиться к следующей жизни. So the fact that some people remember their past life, that's to help us to understand that there is a past life. We did have a past life. Although we don't remember, some people do remember. Not everybody, some people do remember, and that's to teach us that there is a past life, that there is the eternal soul, and we're all spiritual beings, and we've taken birth many times. И тот факт, что кто-то помнит свои прошлые жизни, это чтобы помочь нам понять, что прошлая жизнь, она была, что у нас была прошлая жизнь. И хотя мы не помним этого, кто-то помнит. Не все, но кто-то помнит. И это учит нас тому, что прошлая жизнь есть. И мы вечные души, и все духовные существа. И рождаемся уже много раз. Because they thought if people know that there's many births, then they won't be very serious about going back to Godhead. So they made it that there's only one life, and you either go to hell or to heaven eternally. Говорится о том, что информация о реинкарнации упоминалась в христианской Библии, но эту информацию потом убрали, посчитав, что если люди будут знать о множествах рождений, они не будут относиться серьезно к тому, что нужно вернуться обратно к Богу. И они представляют эту информацию как то, что существует одна жизнь, и ты пойдешь либо в ад, либо в рай, будешь там пребывать вечно. So this is not a very good philosophy. If you have to go to hell eternally, and there's no hope of ever getting out, then God is not very merciful. You get only one chance, and either you go to hell or you go to heaven. Это не очень хорошая философия. Если вам нужно, если вы вечно направляетесь в ад, и нет никакой надежды, то чтобы выбраться, тогда Господь, получается, что Господь не очень милосердный. У нас есть только один шанс: либо ты пойдешь в ад, либо ты пойдешь в рай. So that's the Christian idea. We don't support that. Такое представление христианства. Мы это не поддерживаем. God is merciful. He gives everybody a chance. Господь очень милостив, Он каждому дает шанс. But we should be careful not to waste the opportunity of the human life. Нам нужно быть очень внимательным и не потерять эту возможность, которую дает нам человеческая жизнь. Okay, any other question? Yes, Brother. Host will unmute. Hare Krishna. Hare Krishna, Guru Maharaj and devotees, please accept my humble obeisances.
Is the disgust to the material world a symptom of the disappearance of material desires? Is distress the symptom of the end of material desire? No, it's a disgust. Disgust. Oh. Yes. To material world, a symptom of the disappearance of material desires. Archana? Gurudev, I don't really She said, is this disgust. You know, you're disgusted by something. You're really tired of it, fed up with it. You don't... Is it a symptom of the end of material desires? Харе Кришна, Гуру Махарадж, преданные, примите, пожалуйста, мои поклоны, слова Шри Прабхупаде. Является ли отвращение к материальному миру признаком того, что не осталось материальных желаний? Далее поясняет вопрос. So one may be disgusted with material life, but they may not be disgusted for very long. That for some time you're disgusted, but again the desire can come to want to enjoy material life. Кому-то может опротивить материальная жизнь, но ненадолго. На какое-то время мы испытываем отвращение к материальному миру, но потом снова приходит материальное желание наслаждаться материальной жизнью. So it's not disgust because you're disgusted with the material life. It doesn't mean there will be no more material desires. То, что вы испытываете отвращение к материальному миру, не означает, что у вас нет материальных желаний. The material desires will come, but if you have proper knowledge, if you have good knowledge, then you can conquer over these material desires. Материальные желания приходят, появляются. Но если у нас есть должное знание, хорошее знание, то мы можем это преодолеть. Мы можем устоять перед этими материальными желаниями. And if we understand that we cannot stop desire, because desire is the nature of the mind. So we have to develop the higher taste, the pure desire, purified desire. Мы понимаем, что мы не можем остановить желание, потому что это природа ума желать. Но мы можем получить высший вкус, очистить желание. So we have to desire in relation to Krishna. That is proper use of desire. Мы должны связывать свои желания с Кришной. Это правильное использование наших желаний. But you cannot put out desire forever. You cannot extinguish desire forever. It will come back again. Мы не можем подавить или погасить наши желания навечно. Они все равно возникают. You have to purify your desires. Мы должны очистить свои желания. Yes. Next question. Yes, I got one question from Punamasi. So she asked, like, now her neighbors, they are having the car business, her neighbors, and then what happened is, like, now after the rain come, right, then many mosquito happen from there, and then it's disturbing her a lot. So Так, вопрос от Махараджа Парнамаси. Был сезон дождей, и так случилось, что вот соседи, там у них во дворе стояла вода долгое время, и появилось очень много комаров, и теперь они проникают в дом и беспокоят Матаджи. Она сначала их воевала,
Будет ли это какая-то реакция? Да, и Гуру Махарадж говорит, что да, дает ей совет, как действовать в этом случае. You have to put some mosquito net. Get yourself some mosquito net to protect you from the mosquitoes. Вам нужно надевать москитную сетку какую-то, защищать себя, то, чтобы защитить себя от комаров. Or you get some frankincense and you burn the frankincense, and that will make the smoke, and the mosquitoes, they don't like it, they go away. Или достаньте где-нибудь ладан такой специальный, поджигайте его. Вот комары, они не переносят этого запаха и улетят. Just like here in India, in Mayapur, we have many mosquitoes. In Mayapur also many mosquitoes. Так же, как, например, здесь в Майяпуре, в Индии тоже очень много комаров. And they're not very merciful. Они не милостивые. They want to take our blood. Им нужна наша кровь. So you have to put some screen on the door to keep out the mosquitoes. И мы на дверь надеваем такую специальную москитную сетку, чтобы они не проникали внутрь. And you have to also burn this frankincense to make the smoke, so that they don't come. Поджигайте ладан, чтобы этот дым отпугивал этих комаров. Usually, mosquito in Thailand, they always come in the night, just at night, just at 6 o'clock time. В Таиланде обычно комары появляются в 6 часов вечера. Yeah, so from about 4:30 until about 7:30, you have to be very careful. С 4:30 до 7:30 нужно быть очень осторожным. But we don't want to just kill. You can't just go killing everything. That's not good. Но мы не можем их убивать просто. Это нехорошо. You never kill them all. There's so many of them. Всех-то не убьете, их так много. You just have to get some. Put this smoke, this frankincense. You burn the frankincense. We'll keep them away. Просто нужно แนะนำในการ поджигать эти благовония ладанями, чтобы они держались подальше. Okay. Yes, Guru. We got 3 more questions. Yeah. Hare Krishna, Guru Maharaj. Please accept my humble obeisances. All glory to Prabhupada. Guru Maharaj, I have 2 questions. One question from previous chapter. You have said that the people in in the mood of goodness, when they left the body, there is people are reciting the mantra for them, reading the scriptures, and that kind of living body is living the body in mood of goodness. In that regard, in that connection, I have one experience. Like a few years ago back, I had a disease called dengue. Mosquito bite me, and I was very sick, and I had to stay in the hospital for 3 nights, and I could not chant my round, even though I was very weak. I was trying to thinking for Krishna, but it's almost impossible, and I hardly chant my round. So, and devotee around also, there was no one there. So suppose in that situation, if I left body, what kind of living body that's mean? I mean, is it mood of goodness or passion, or it's ignorance, or what can be?
Гуру Махарадж, примите мои поклоны, слава Шри Прабхупаде. У меня есть два вопроса. Один вопрос предыдущей главы. Говорили о гуне благости, о том, что поддерживать тело в гуне благости. Можно читать, воспевать святые имена, читать священные писания. Был период в моей жизни, пару лет назад, я заболел. И 3 дня я провел в больнице. Я был очень болен. Я даже не мог воспевать свои круги, читать свои круги. Я старался думать о Кришне. Но это было практически невозможно. Я едва вычитывал свои круги. И рядом никого не было. И вот в этой ситуации, если бы я оставил тело, какое тело бы мне суждено было получить, имея в виду, вот, что это, в какой гуне я находился, страсть, невежество или благость. So it said in one of the Puranas, it said that even if we're not able to remember Krishna at the time of death, but if we've been working for Krishna throughout our life, Krishna remembers us. В Пуранах говорится, если вы не можете помнить Кришну в момент смерти, но если в течение жизни вы трудились ради Кришны, Он, Кришна, напомнит о себе, и Он нас спасет. So Krishna remembers, Krishna knows how much we've done, how much we've surrendered to Him, and Krishna will make arrangements for us to go on. Кришна знает, сколько мы сделали для Него и насколько мы преданы Ему. И Кришна устроит все так, чтобы мы могли продолжать. That's why we wear our neck beads. Поэтому мы носим ожерелье, кандамалы. Yamaduras won't come near somebody with the neck beads. Ямадуты не подходят к тем, у кого кандамалы на шее. So we're depending, devotees depending on Krishna's mercy. Преданные полагаются на милость Кришны. Okay, thank you, Guru Maharaj. Today, my another question is regarding 15 sloka, 15 chapter, 15 sloka. It is clearly said that Krishna is the compiler of the Vedas, and all the Vedas is to be known to Krishna. And I don't understand one thing is that there is in our society, in Nepali society, there is a lot of Pandit who have been reading Bhagavad-gita for so many times, and still when we ask them, when we ask them who is Krishna, who is Bhagavan, they never say Krishna. So I don't understand. They are Pandit and they read already many times. We can understand very easily because Krishna said very clearly we are not Pandit, but they couldn't understand. Why is that, Guru Maharaj? И второй вопрос, спасибо, Гуру Махарадж. Второй вопрос касается 15 главы, стиха 15. Там ясно сказано, что Кришна составитель вед, и истинная цель вед — познать Кришну. Но я не могу понять. В Непале, в непальском обществе есть столько пандитов, которые прочитали Бхагавад-гиту очень много раз. И все еще, когда мы их спрашиваем, кто такой Кришна, кто такой Бхагаван, они никогда не говорят, что это Кришна. Они пандиты, они столько много прочитали. А мы не пандиты, но мы так ясно понимаем, что Бхагаван — это Кришна. Я просто не могу понять, почему так. So there are different reasons, different ways they could be understood. We could say one reason they're just foolish and unintelligent. And Krishna said, I'm never manifest to the foolish and unintelligent. For them I'm covered by yoga maya. Существует несколько причин, как можно это понять. Одна из которых то, что они не очень умны, глупы. И Кришна говорит, что я никогда не появляюсь перед глупцами и неразумными людьми. Он скрыт от них йогой майи. Maybe they're thinking that Narayan is supreme, and they think Krishna is the incarnation of, is the avatar from Narayan. Возможно, они думают, что Нараяна верховный, а Кришна — это воплощение Нараяны. And sometimes people think Krishna is just an ordinary person in history, but he's just he's a great person in history, but he's not God.
Иногда люди думают, что Кришна — это просто великая личность, что была в истории такая великая личность, как Кришна, но не Господь, что он не является Богом. So Krishna says in Bhagavad-gita that the foolish mock at me, appearing amongst them like an ordinary person. They do not know my transcendental nature and supreme dominion over all that be. Кришна говорит в Бхагавад-гите: глупцы смеются надо мной, когда я прихожу в материальный мир в облике человека. Им неведома моя духовная природа Верховного Повелителя всего сущего. And the people you're speaking to, these pundits, they're karmakandi people. Their interests, their prayers, their rituals are all for material desires, fulfilling material desires. And Krishna responds very slowly to these things. He does not very quickly satisfy people's material desires, so they don't worship Krishna. Люди, о которых вы говорите, эти горе-пандиты, это карма-канди. Они проводят различные ритуалы для того, чтобы удовлетворять свои материальные желания. И Кришна неохотно на них отвечает. Он не быстро удовлетворяет материальные желания людей. Так что они не поклоняются Кришне. Okay, any other questions? Yes, Gurudev. Hemalata Mataji, pause. I think some of the Guru Mataji posted. Okay. She posted. My question is last paragraph of last sloka of 15th chapter, 15.20. Srila Prabhupada writes in the purport that the most important thing one has to surmount is weakness of the heart. And then in this chapter, the first verse describes the process of freeing oneself from these weakness of the heart. Is the weakness of the heart Krishna mentions here mentioned in the 5th sloka as false prestige, illusion, and false association, material lust? Did you get that, Mother? Yes, Archana? Okay. Okay. Вопрос следующий. Последний параграф, последней шлоки 15 главы, стих 15-20. Шрила Прабхупада пишет в комментарии: самое главное из того, что нужно преодолеть, это слабость сердца. В 5 стихе этой же главы он описывает о том, что тот, кто избавился от гордыни, покончил с материальным вожделением, тот достигает вечного царства. Это является ли это как раз слабостью сердца? Вот этой слабостью сердца, о которой говорил Шрила Прабхупада. Yes, I would agree that slok number 5 describes the surrendering process, what we have to give up. Да, я бы согласилась с тем, что шлока номер 5 описывает процесс предания, то, что мы должны, от чего мы должны избавиться. So Srila Prabhupada was explaining the problem is the weakness of the heart. The weakness of the heart, this is the attachment to sense gratification, material pleasures. Также Шрила Прабхупада объясняет нам, что проблема в слабости сердца. Слабость сердца — это привязанности к чувственным наслаждениям, материальным удовольствиям. Желание наслаждаться материальным миром и все тем, что дает материальный мир. So the same thing is described in text number 5, that the surrendering process, we have to give up those things which are not favorable to devotional service. То же самое описывается в 5 стихе, процесс предания, избавиться от того, что мешает преданному служению. Yeah, material pride and
material, this false ego, big strong ego. We have a big image, we're very proud of ourselves. So these things are not good for devotional service. Гордость, ложное эго. Мы очень гордимся собой. Вот эти вещи, они неблагоприятны для преданного служения. So I think Sumaduri Lila is right. She's identified the weakness of the heart there in text number 5, being described. Я думаю, что Сумадхури Лила права, она определила слабость сердца. Она описывается в 5 стихе. All right, any other question? Yes, Gurudev. Got 2 more. Uh-huh. Hemalata is there? Are you there? If not, then Madhavi Pavani. Madhavi can go ahead. Mataji? Madhavi Pavani, yes. Mostly unmute Garam. Host. They don't know how to unmute. Yeah. Okay. Host Boyo? No. Okay. เดี๋ยวให้มาตาดีท่านนี้ก่อนนะคะแป๊บเดียว Hare Krishna, मेरो आवाज सुन्यो माताजी? धन्यवाद भन्नुहोस् Hare Krishna, Guru Maharaj, Dandavat Pranam. Hare Krishna, प्रभुजी. त्यहाँ अघि त्यहाँ माताजीले पुनर्जन्मको बारेमा अलिकति भन्नुभयो, सोध्नुभयो नि. अस्ति गुरु महाराजले पनि भन्नुभएको थियो, एकजना बच्चा त्यस्तै पुनर्जन्मको बारेमा सबै याद गरेको. र अगर हामी नि हामी भक्तहरू अब जस्तो म भनौँ न हाम्रो त्यति माथिको त्यसमा त पुग्न सकेको छैन कि मरेर एकैचोटि गोलोकधाम पुगिन्छ भन्ने त. अनि अगर हामी मरिहाल्यो भने नि यो के अरे 84 लाख योनि काटेर बल्ल हामीलाई मनुष्य योनि मिल्छ कि कस्तो एकैचोटि मनुष्य योनि मिल्छ त्यो सोध्न मन पऱ्यो. बुझ्नुभयो प्रभुजी? Maharaj, my question is, as devotees, do we have to, if we are taking next birth in our next life, do we have to go through all the 84,100,000 species of life, or do we directly get a human form of life? Yeah, as devotees, certainly devotees who take birth will get guaranteed to get a human form of life. And if, Bhagavad-gita describes, if we practice even for a short time, you go to the heavenly planets and enjoy sense gratification there, and then come back and take birth in a rich or wealthy family. But if you are advanced in yoga, then you will take birth in a family of devotees. Вопрос Матаджи, как преданные, если мы получим следующую жизнь, следующее рождение, придется ли нам проходить через все 8,400,000 форм, или мы сразу получим человеческую форму жизни? Как преданные, нам гарантирована человеческая форма жизни. В Бхагавад-гите описывается, что даже если мы какой-то короткий промежуток времени занимались практикой, мы отправляемся на райские планеты и наслаждаемся там. Затем снова возвращаемся на Землю и получаем рождение в семье, в богатой семье. И если мы продвигаемся в йоге, мы получаем рождение в семье преданных.
ค่ะได้ยินไหมคะ นี่แหละค่ะ Hare Krishna Guru Maharaj please accept my humble obeisances คำถามเดี๋ยวแป๊บนึงนะสำหรับคนที่เขาฆ่าตัวตายอะค่ะเขาจะเป็นยังไงเหรอคะแล้วก็อยากรู้ว่าการฆ่าตัวตายเนี่ยมันเป็นการตายก่อนเวลาอันควรของตัวเองหรือเปล่าค่ะขอบคุณค่ะ She want to ask about the committed suicide case. What? How, About what? Commit suicide Oh. for those who commit Матаджи suicide. хочет спросить о тех, кто совершает самоубийство. Как они страдают, какие страдания приходится пережить, и почему это происходит, есть ли выбор, или же время пребывания в этом теле истекает, и какая следующая жизнь их ожидает. What will be their next life? Well, to commit suicide is very sinful, and usually people commit suicide next life. They may not get a human body, they have to be a ghost. Обычно люди, которые кончают жизнь самоубийством, они не получают человеческое тело в следующей жизни. Им приходится получить тело призрака. Because they're given the human body, and if they end the life before they're supposed to die, they end the life. If they commit suicide, it's sinful, and so they don't get another body. They don't get a gross body in the next life, and they're just in a subtle body, and they don't have a gross body. Имея человеческое тело, они прекращают жизнь раньше положенного срока, и это считается грехом. Поэтому в следующей жизни они не получают грубое тело, а остаются в тонком теле. So people often do it. They're thinking that they will avoid the suffering by committing suicide, but they just give themselves more suffering by committing suicide. Люди, которые так поступают, думают, что они избегут страданий и кончают жизнь самоубийством, но в результате, в итоге, они обрекают себя на еще большее страдание. So we don't advise people to commit suicide. It's not recommended at all. Поэтому мы не советуем людям кончать жизнь самоубийством. Об этом даже речи быть не может. But we had one devotee, there was one devotee, he got cancer and he was suffering and he could not speak. He had throat cancer and he wasn't able to speak properly and it was very painful, and so he fasted. He didn't eat for 2 weeks and then he left the body. Но был один преданный, и у него был рак. И он страдал, он не мог говорить. Это был рак горла. Для него было это очень болезненно, он не мог нормально говорить. Он постился, он ничего не ел в течение 2 недель. И он оставил тело. So that's not really, that kind of suicide, it's not really suicide, because he was already sick and he couldn't do any service, couldn't preach. Это не совсем можно отнести к самоубийству, так как он был уже болен, он не мог выполнять служение, не мог проповедовать. So he went to his spiritual master, and his spiritual master gave him permission that he could do that, and so he left the body. Он обратился к своему духовному учителю, его духовный учитель дал ему разрешение.
сделать это. И так он оставил тело. But he was hearing the holy name, listening to the holy name, chanting, right to the end. Он слушал святые имена, воспевал до самого конца. All right? Okay, so we'll finish here. Thank you very much, Archana. Thank you, Nimai Sachisuta and Sumaduri and all the devotees. Have a good night. Hare Krishna, Srila Prabhupada ki. Jai Guru Maharaj. Спасибо большое, спасибо Арчане, спасибо Нимай Сачисуте, Самадхури и всем преданным. Спокойной всем ночи, Харе Кришна, Шрила Прабхупада ки джай.